But Hafeez with us, we will start question. Deepa, you said a week ago at the WACA that Pakistan would look to attack Australia, especially look to take on Nathan Lyon. Over the 4 days, Nathan Lyon went at 2.5 to 5 wickets. Pakistan's scoring rate was fairly low. What went wrong in terms of what you expected and what actually happened? Well, surely we couldn't execute our skills well. We made the plans for the team, but unfortunately, as a team, we couldn't execute it well. There's no excuse for that, but surely, as a team, we couldn't execute our plans. And why do you think that was? I think obviously the guys wanted to, but they never applied themselves. To be very honest, as a team, there were a couple of tactical errors we made during this test match. There were certain situations where we can dominate, but as a team, as I said to you earlier, that the plans were there. We prepared ourselves for that, but execution wasn't great. Do you think that means that some of the plans that you wanted them to implement, the guys didn't quite follow when they were out in the field? Well, you can say that, but not really that much. I believe that everyone, the message is very clear. As I said to you earlier, we prepare accordingly. In the last 20 days of my role, the message was very, very clear to everyone. And for sure, it might take some time, but gradually we will get up there where I feel this is the way to play international cricket at the moment. When you look back at the team selection, are you happy with how that happened? Are there any regrets with the team you put out? I believe the best at that moment we had, and that was on the side. I believe, to be very honest, as a spinner, we were not having anyone who was ready there. Abrar got injured. Noman was having a cut on his finger, so he was not been batting and not fielding from the last 10 days as he arrived here in Canberra. So he was also not ready to play that time. The only option we have to go with Aga that time, because we believe having the opposition have a 6 left-hander batsman, so he can play that role for us. So very much satisfied with the selection. 15 test defeats in a row in Australia over 24 years. A lot of people in Pakistan almost don't believe Pakistan can beat Australia here. Is there anything you can do or say to give the guys confidence or hope going into Melbourne? Well, to be honest, I said to you earlier, and that was I got that vibe from the preparation. I got it from the talent I seen during that preparation, the amount of talent these guys have. There's no doubt they can beat Australia here in Australia. But obviously, the execution-wise, we couldn't do that. The plan was there. We prepared things accordingly, and I still believe as a team that Pakistan can beat Australia here in Australia. But obviously, as a team, we need to execute our skills whenever it requires. You mentioned the cut on the finger for Noman. What do you think? Noman Ali. Okay. What do you think his chances are of playing? Yeah, now he's getting better, because that cut, obviously he couldn't bat, he couldn't field for the 10 days as we arrived in Canberra. So now he's ready for the challenge coming ahead in Melbourne, and from here onward there are still 6-7 days. So we have some options where we can give a chance to the right guy. Yeah, and if he is fit and he can play, what sort of bonus would that be? How effective do you think he could be? Well, obviously not decided yet that he will have to play, but we have at least 2 options now, because the guy Sajid Khan arrived a day before here in Perth, so he was absolutely, because of the jet lag, wasn't ready again to take the test match straight away after a day arriving here. And Noman was, I believe, we have 2 options at the moment. Abrar is still, we are hoping that he might make it, but still his rehabilitation program is on, and medically we are testing him every second day. He's improving very well, but the options to have a spinner for the Melbourne Test will come into play as we reach out there, and still a week to go, and we will decide on the right information from the players. How will you use the game against Victoria in terms of preparations? What are the things, as far as execution, you're trying to get out of that match ahead of the test match? Well, surely there are a lot of positives in this game also. The 2 debutants, the way they bowled, the way they shown the passion to represent Pakistan, that is a very special and heartening to me. I really enjoyed personally the way they were presenting themselves for every challenge, and they are the most positive side we had during this test match. Unfortunately, our premier batsmen, our premier fast bowlers couldn't do well in this game, but this happened to anyone.
But I'm sure these guys will come harder and they will execute well in the next games. So the tour match next week at the Junction Oval, how are you going to use that to try and improve your execution? Well, that was something extra we added into the schedule because it wasn't earlier, because we came here, we wanted to have more practice rather than only a one practice game where only that was a first class status, so we couldn't give all the batters, all the bowlers to have a feel. But that's the reason we wanted to have that practice game where more of the guys can feel the match scenario kind of a practice, and that will definitely plan accordingly. All the players should use that facility those 2 days to make themselves more familiar to the situations and the conditions. What did you think of the pitch? And I suppose, given your comments about the Canberra pitch, did you feel that left you unprepared for a pitch like this? No, obviously Canberra pitch was totally different, but this pitch, obviously, as you expect, the Perth, there will be a bounce, there will be a little bit lateral movement, and that was obviously, we seen that during the last 4 days. But the amount of deterioration we witnessed, I wasn't expecting that much, because in the 4th day, the deterioration in the pitch was really high. But still, we believe it was a good toss to win for Australia. They managed to have that runs on the board. And then obviously batting in fourth and batting in 4th innings and 4th day and the 5th day is going to be a real challenge, and we couldn't do that, to be honest. हफीज भाई तीनों डिपार्टमेंट में पानी एक अच्छी बात यह है कि डेब्यू टाइम जो हमारे फास्ट बॉलर थे, स्पेशली अमर जमाल की बात करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा बॉलिंग की, लेकिन साथ साथ अगर सीनियर की बात करूं तो शाहीन शाह, अफरीदी और बाबर आजम अगर इस मैच में परफॉर्म करते तो हो सकता है कि थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता। तो सीनियर की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं? देखें, ये होता है सम टाइम, लाजमी नहीं कि सिर्फ सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने परफॉर्म करना है। पाकिस्तान की मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ इस मैच में लगी वो ये थी कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे, जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी। आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, जितना उसके साथ साथ जितनी अच्छी बॉलिंग खुरम शहजाद ने की, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई देख के, क्योंकि वो सीज़न के बेस्ट बॉलर थे। उन्होंने अर्न की ये प्लेस और आए, और यहाँ पे हमें भी उन्होंने इम्प्रेस किया। जिस तरह उन्होंने कैमरा में बॉलिंग की, जो पैशन था उनका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, वो बहुत मज़ा आया देख के। तो ये दोनों, आमिर जमाल और खुरम शहजाद का जो परफॉर्म करना है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतरीन साइन है। लेकिन obviously as a senior, not only Babar and Shaheen, some of other seniors which I believe that पाकिस्तान टेस्ट जो टीम है वो बहुत ही सॉलिड जोन में मौजूद है, जहाँ पे इन तमाम प्लेयर्स को अपने अपने रोल्स का पता है। बट एज ए बैटिंग यूनिट, एज ए सेड टू यू, कि हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। नथिंग रॉन्ग विद द टैलेंट। आई थिंक टेक्निकली और टैलेंट वाइज पाकिस्तान की टीम के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो हरा सकते हैं। सो आई एम श्योर दीज गाइज विल लर्न, और जो नेक्स्ट जो होंगे मैचेस उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज आएंगे। सरफराज जो है वो ग्लव्स के साथ और बैट के साथ कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। रिजवान हमने देखा है कि तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में उनकी अच्छा खेल पेश जी। तो अगले टेस्ट के लिए कुछ हो सकता है कि अगर कीपर नहीं तो एज ए बैटर उनको इंक्लूड किया जाए? देखें, तमाम ऑप्शन मौजूद थी और वो पहले भी थी और अब भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली सरफराज क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। जो न्यूजीलैंड सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। ऑब्वियसली उसको 5-6 माह गुजर चुके हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जो आपका एक बेस्ट परफॉर्मर होता है पिछली सीरीज़ में, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर, या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। जो रिजवान है वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, और उनकी भी जो इंक्लूजन है टीम के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते। तो हम लोग जो भी, मैं और कप्तान और हमारी जो मैनेजमेंट है, जो भी हम मिल के नेक्स्ट जो है वो जो वेन्यू वहाँ पे जाके उनकी पिच देखेंगे और उसके मुताबिक जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर होंगे उनको खिलाया जाएगा। हफीज़ भाई, आपने अभी बात की सरफराज की कि एक टेस्ट मैच पे फैसला नहीं कर सकते आप। ज़ाहिर है आपको पता है सबसे बेहतर कि हर कंडीशन में, कराची की कंडीशन, पर्थ की कंडीशन में फ़र्क है। तो आपको ये नहीं लगता कि वो जो कंडीशन है उसकी जगह आप अगर हॉर्सेस टाइप आप इवैल्यूएट करें कि अगर कराची में कोई सक्सेसफुल है तो शायद
ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ٹیکنیکل اسکلس چاہیے کہ کوئی یہاں پر کیا میٹر نہیں سکتا. نہیں، لیکن سرفراز کو نیا نہیں ہے اس سیریز کے لیے. سرفراز پہلے آسٹریلیا میں آ چکے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے مختلف دنیا کے ساؤتھ افریقہ میں جا کے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، انگلینڈ میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، تو وہ کوئی نئے نہیں تھے کہ وہ اس میں آپ یہ کہیں کہ شاید وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے. یس، اس میچ میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے ایز اے بیٹسمین اینڈ ایز اے کیپر. شاید ان سے اس لیول کی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے وہ نہیں پرفارمنس ہو سکی. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی سکلز کے اوپر ڈاؤٹ کرنا کہ وہ صرف ایک لمیٹڈ کنڈیشن کے لیے پرفارم کر سکتا ہے، دیٹ از ناٹ رائٹ. اور یہ جو 2 ڈے وارم اپ گیم ہے جنکشن اوور تو اس کے لیے آپ نے کوئی خاص ریکویسٹ ڈالی؟ آپ کو کینبرا کی پچ پسند نہیں آئی کوئی اتنی، تو کہ کس قسم کی آپ پچ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اوبیسلی جو پرووائڈیڈ کنڈیشن ہے وہ تو کرکٹ آسٹریلیا کے ڈومین میں آتا ہے. ہم نے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں سملر جو ہے وہ کنڈیشن ملیں تاکہ ہمارے جو بیٹسمین اور ہمارے جو بالر ہیں وہ ویل یوٹیلائز کر سکیں اس آپشن کو، کیونکہ یہ پہلے نہیں تھی. ایز اے سیٹ ٹو یو ارلیئر کہ پہلے صرف پریکٹس تھی. تو آئی وانٹیڈ کہ ہمارے جو پلیئر ہیں وہ جتنے زیادہ کنڈیشنل جو ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے میچ سینیریو کے اندر وہ زیادہ بہتر فروٹفل ہوگا پاکستان کے لیے. تو بہت شکریہ کرکٹ آسٹریلیا کا بھی کہ انہوں نے ہمیں ہماری اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی. ہم میکسیمم پاسبل جو وے ہوگا اس سے لرن کرنے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا، اس کو ضرور وہ جو ہے یوٹیلائز کریں گے. لاسٹ کوشچن، نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے کیا دیکھنے کہ پاکستان ٹیم کمپیٹ کرے گی؟ نہیں، ہم لوگ صرف، میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ کمپیٹ کرنا اس کا مطلب آپ کبھی جیتنا نہیں چاہتے. تو پاکستان ٹیم کے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان ٹیم کے اندر وہ انگریڈینٹس موجود ہیں جو کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ہرا سکتے ہیں. تو میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، اور پاکستان کی یہ والی ٹیم گو کہ یہ والا ہمارا فیلئر ہوا ایز اے ٹیم، وی ول ایکسیپٹ دیٹ، وی ول لرن فرام دس. لیکن اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں، اگر آپ انگریڈینٹس کی بات کریں تو وہ اویلیبل ہیں کہ اگلا میچ پاکستان جو ہے وہ باؤنس بیک کرے. دونوں جو آپ کے فاسٹ بالر نے ڈیبیو کیا اس کے متعلق کیا؟ میں بہت خوش ہوں، اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کے سسٹم سے آنے والے پلیئروں نے اپنا اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنس دی اس ٹیسٹ کے اندر. ایک بولڈ ڈیسیژن تھا ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو 2 ڈیبیوٹنٹس کو پرتھ ٹیسٹ میں کھلائیں، لیکن جو رسپانس تھا، وہ جو پیشن تھا، اس کو دیکھ کے بہت مزہ آیا. اور یہی چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے پلیئرس کو ایکول اپرچونیٹی پریزنٹ کریں گے، وہ رسپانس کریں گے، اس کا فیلئر اور سکسیس ہمارے سامنے آئے گا. لیکن جب تک ہم پریزنٹ نہیں کریں گے اپرچونیٹی، تب ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. تو سو فار عامر جمال اور خرم شہزاد کی جو سکسیس ہے اس پہلے میچ میں، وہ بہت شاندار رہی. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس پیشن کو اور اپنی اس سوچ کو اور زیادہ بڑھائیں گے، اپنے ہارڈ ورک کو اور بڑھائیں گے، تاکہ اس پوری سیریز کے اندر وہ امپیکٹفل پرفارمنسز رہیں. اور اسپیشلی خرم شہزاد کی اگر میں بات کروں، اسٹیون اسمتھ کو جو دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں سے ایک ہیں، ان کو 2 مرتبہ ایک میچ میں آؤٹ کرنا، اس اے اسپیشل تھنگ، اسپیشل اسکل ریکوائرڈ. اور خرم شہزاد کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، رائٹ ایریا میں ہٹ کیا. اور عامر جمال نے جس طرح پہلی اننگس کے اندر ایک مشکل حالات کے اندر آ کے پرفارمنس کی، جو 6 آؤٹ کیے انہوں نے، وہ بہت ہی شاندار تھا. نعمان علی ابرار کے بارے میں بتائیے گا کہ اگلے میچ کے لیے دستیاب ہوں گے؟ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ جو ابرار ہیں وہ ابھی بھی ریہیبلیٹیشن پروگرام کے اندر چل رہے ہیں. ان کی میڈیکل اسیسمنٹ چل رہی ہے، ہر 2 یا 3 دن کے بعد ان کی پروگرس دیکھی جاتی ہے. ہی اسٹل ناٹ 100% شیور کہ وہ اگلا میچ کھیل سکیں گے، لیکن اس کا جو ہے دستیابی کے لیے وہ میڈیکل رپورٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. اور جو نعمان ہیں وہ اب ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کی کافی ان کا جو کٹ تھا وہ 10 دن، جو میں نے آپ کو بات کی کہ 10 دن سے نہ وہ بیٹنگ کر سکے تھے. جب وہ کیمرہ میں آئے پہلے دن ان کو یہ مسئلہ آیا، نہ وہ بیٹنگ کر سکے نہ وہ فیلڈنگ کر سکے، لیکن اب ان کی وہ تمام سچویشن ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ول بی اویلیبل. اوکے.